would keep him from trouble or harm. Na jambo la nne ni kwamba aliomba ili Mungu amlinde na uovu. Jabez was very specific about his prayer. Yabesi alikuwa wazi sana katika maombi yake. And from this prayer there are some facts that I want us to look at. Na katika maombi haya basi ni kuna sehemu ambazo ningependa tuangalie. Church, I want to believe that Jabez did not just wake up one day and pray. Kanisa naamini ya kwamba Yabesi hakuinuka tu siku moja na basi akaanza. Jabez must have gone through different circumstances in life. Yabesi lazima alipitia katika hali fulani katika maisha. Jabez must have gone through some struggle or some kind. Yabesi alipitia katika mingangano ya aina fulani. There must be circumstances in the life of Jabez that made him to sit down and do a soul search. Lazima kuna hali ngumu ambazo alipitia ambazo zilimsababisha keti kwanza na afanye tathmini ya maisha. I want to believe a point came when he sat down and did some self-evaluation. Naamini ya kwamba Yabesi aliketi chini na akaanza kufanya utathmini. And after such evaluation, there are some things that Jabez realized or came to realize about his life. Naamini ya kwamba baada ya kufanya tathmini ile ya maisha kuna vitu ambavyo alikuja kuona katika. No matter how much he struggled, there are things that were still not working about his life. Hata vile alizidi kukangana, kuna vitu ambavyo havikuwa vinaenda sawa katika maisha yake. One fact is that Jabez was operating under some limitation. Ya kwanza ni kwamba Yabesi alikuwa anafanya kazi chini ya vizuizi fulani. As from the prayer that he prayed to God, na kutokana yale maombi ambayo aliyafanya kwa Mungu, some sort of a limitation was working in the life of Jabez. Aina ya kizuizi fulani kilikuwa kinafanya kazi katika maisha ya Yabesi. Some kind of a curse working against his life. Aina ya laana ilikuwa inafanya kazi kinyume na maisha yake. And this must have been caused by the kind of utterance that the mother made during his birth. This must have been caused by the kind of utterance na hii lazima ilisababishwa na ile yale matamshi that was made against him by the mother, ambayo alifanywa na mama yake. And this utterance has caused some kind of a curse on the life of Jabez. Na matamshi haya yalikuwa yamesababisha aina ya laana katika maisha ya Jabez. But thank God, because Jabez came to realize that, lakini shukuru Mungu kwa sababu Yabesi alikuja kutambua that there was some power that was needed to alter or to change the utterances that was made against his life. Ya kwamba kulikuwa na nguvu ambazo zilihitajika ili zibadilishe kile ambacho kilikuwa kimetangazwa katika maisha. Jabez realized to change, to alter the effect of the words of his mother. Jabez realized to change what was spoken by the mother. Yabesi akaamua kubadilisha kile ambacho kilikuwa kimenenwa na mama yake. He needed some divine intervention. Alihitaji kuingiliwa kwa nguvu za some divine utterances. Matamshi ya kiungu. Which I'm calling blessings upon his life. Ambayo yalileta baraka katika maisha yake. To alter or to change the effect of the curse that was working upon the life of Jabez. Kubadilisha ile laana ambayo ilikuwa inafanya kazi katika maisha yake. Jabez needed some divine power to speak a blessing upon his life. Jabez alihitaji kuzungumziwa baraka katika maisha yake. Jabez knew that God needed to speak a blessing over his life. Yabesi alitambua kwamba Mungu alikuwa angezungumza baraka katika maisha yake. And one thing about God's blessings, na jambo moja kuhusu baraka za Mungu, or what God speaks about our lives, juu ya kile Mungu anazungumza juu ya maisha yetu, it's that once God speaks, ni yale maneno ambayo Mungu anayaongea. When God speaks, wakati Mungu anaongea, all other utterances become invalid. Matamshi yale mengine yanafanywa kuwa yana. All other words spoken by men about our lives become ineffective. Maneno yale mengine ambayo yametamkwa na watu juu ya maisha yetu. In other words, whatever was spoken against your life, when God speaks a blessing, it becomes irrelevant. Kwa maana nyingine kwamba kila ambacho kimenenwa juu yetu na watu, Mungu wakati ameongea, hayo maneno yanafanyika hayana adhari. Thank God Jabez realized that. Mshukuru Mungu kwa sababu Yabesi yalitambua. What are blessings, church? Baraka ni nini? Blessings are just words just like curses. Baraka ni maneno tu kama laana. But the
difference between a blessing and a curse Lakini tofauti iliyopo kati ya baraka na laana is that a blessing has a higher power, a higher authority than a curse. ni kwamba baraka zina uwezo ulio mkuu kuliko laana. And especially when the blessing is spoken by a person with a higher spiritual authority. Na sana sana wakati hizo baraka zimetamkwa na mtu ambaye yuko na uwezo mkuu A katika kiroho. blessing is able to swallow up a curse that has been pronounced upon your life. Baraka inaweza kumeza laana ambayo imetamkwa katika maisha A yako. blessing that has been pronounced by a spiritual authority over your life. Baraka ambayo imetamkwa na mamlaka ya juu katika maisha yako. And that is what Jabez realized and prayed unto God that all that you would bless me. Na hiyo ndio Yabesi aliomba na kumuuliza Mungu kumsia kwamba angembarikia. I want to show you how a blessing can swallow up a curse spoken against your life. Nataka kuonyesha vile baraka inaweza kumeza na kuharibu laana ambayo imetamkwa katika maisha Let's yako. go to the book of Genesis chapter 49 where Jacob was blessing his sons. Twende Mwanzo 49 mahali Yakobo alikuwa anawabarikia watoto wake. I won't read through the whole chapter. Sitasoma sura yote. But when you read through the blessings that Jacob spoke to his sons, Lakini ukisoma hizi baraka ambazo Yakobo alitamka kwa watoto wake, you realize that to some sons he spoke blessings, but to others it was like he was uttering curses. utatambua ya kwamba kwa watoto wengine alikuwa anawatamkia baraka, lakini kwa wengine kama alikuwa anatamka laana. Let's look at, for instance, Reuben. Let's go to verse 2. Verse 2. Tuangalie Reubeni mstari wa 2. Verse 3. Mstari wa 3. Reuben, you are my firstborn, my strength, the child of my vigorous youth. You are first in rank and first in power. Verse 4. But you are as unruly as a flood, and you will be first no longer. Look at that. For you went to bed with my wife and defiled my marriage court. Now, when you look at the utterances of the father to Reuben, Ukiangalia ile matamshi ya baba kwa Reubeni, the father harbored some sort of bitterness. ni kama baba alikuwa na uchungu. So the words that he spoke to Reuben, Kwa hivyo maneno aliyoyatamkia Reubeni, they are not words fully blessings. sio baraka, sio maneno ya baraka. When you go down, you see what was spoken to his son. Soma hapo utaona aliongea kuhusu watoto. To others like Judah, like Joseph, they were given blessings. Kwa wengine kama Yuda na Yusufu walitamkiwa baraka. But when we go again to the Bible in the book of Deuteronomy chapter 33, Lakini tukiingia tena katika kumbukumbu la Torati 33, the words that was spoken by Jacob over his sons needed someone with a higher spiritual authority to alter that. maneno ambayo Yakobo alitamkia watoto wake yalihitaji mtu ambaye uko na mamlaka ya juu ili ayaondoe. A blessing has the power to change what has already been spoken. Baraka inayo uwezo na nguvu za kuondoa kile ambacho tayari kimenenwa. Deuteronomy chapter 33. Kumbukumbu la Torati 33. This is where Moses was about to die and was blessing the Israelites. Hapa Musa alikuwa karibu kuaga na alikuwa anawabarikia watoto. Remember, the Israelites were of the origin of Jacob. Kumbuka Israeli iko na chanzo chake kwa Yakobo. Jacob was Israel. Na Yakobo ndiye aliitwa Israeli. These are the same people whom the father had spoken blessings and others curses. Hawa ndio watu wale ambao baba alikuwa ametamkia wengine baraka na wengine laana. But a time came when Moses blessed the entire family of Israel. Lakini wakati ukafika Musa akawatamkia baraka hiyo familia yote. If you go through the blessings that were spoken to the children of Israel by Moses, ukipitia zile baraka ambazo zitamkwa na Musa kwa watoto wa Israeli, every single curse that might have been spoken by Jacob over these sons was completely altered. Kila laana ambayo itamkwa na Yakobo juu watoto hawa basi ilikuwa imebadilishwa. And from that time on the children of Israel were blessed. Na kutoka wakati ule watoto wote wa Israeli wakawa wabarikiwa. That it doesn't matter what has been spoken against your life. Kanisa haijalishi chochote ambacho kimezungumzwa kinyume na maisha yako. Our bishop every time stands here and speaks blessings over our lives. Askofu wetu kila mara usimama hapa na kutamkia maisha yetu baraka. He has a higher spiritual authority over our lives. Yuko na mamlaka ya juu ya kiroho juu ya maisha yetu. And it is us to believe the blessings that he pronounces on this altar. Sisi tunastahili tu kuamini zile baraka ambazo anazitamkia katika madhabahu. Those blessings are able to change and to alter every kind of curse
working against our lives. Baraka zile zina uwezo wa kubadilisha kila laana ambayo imetamkwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And you know, sometimes you may not know what was said about your life. Na unajua wakati mwingine unaweza ukosa kujua nini ambacho kilitamkwa juu ya maisha yako. I yako. want to believe that Jabez didn't know what the mother said the time she was giving birth to him. Nataka kuamini ya kwamba Yabesi hakujua wakati alipokuwa anazaliwa kile ambacho kilinenwa na mama yake juu ya maisha yake. Definitely Jabez was not there at the time of his birth. So he didn't know the words that were uttered. Hakika Yabesi hakuwepo, alikuwa mchanga, angeelewa kile ambacho kilikuwa kimetamkwa. But through divine revelation he came to understand. Lakini kupitia ufunuo wa kiungu alikuja kuelewa. May God help us to understand when we are going through struggles. Mungu atusaidie tuje kuelewa wakati ambapo tunapitia katika hali. When we are going through circumstances in our lives, wakati ambapo tunapitia katika hali katika maisha yetu. May God divinely reveal to us what we need to break out of our lives. Mungu atufunulie kwa kiungu kile ambacho stahili kuondoa katika maisha yetu. May God help us to know, to understand some utterances that may be working against our lives. Mungu atusaidie kuelewa matamshi mengine ambayo anaweza kuwa anafanya kinyume na maisha yetu. Through the divine power that works out of this altar, may every curse be altered in Jesus' name. Na kupitia mamlaka ya kiroho ambayo atirika katika madhabahu haya, na kila laana ikaondolewa kwa jina la Yesu. Point number 2 about Jabez, about the prayer. Pointi ya 3 kuhusu maombi. Point number 2 about the prayer that Jabez prayed. Pointi ya 2 kuhusu maombi ambayo Yabesi aliomba. Jabez realized that he needed his territory to be enlarged. Yabesi akatambua ya kwamba alihitaji maeneo yake yapanuliwe. I want to believe that for Jabez to realize that he needed enlargement of his territories, nataka kuamini ya kwamba Yabesi alipata kujua ya kwamba eneo yake ili kupanuliwa. He must have tried several things without getting good progress. Lazima alikuwa amejaribu mambo mengi na vitu vingi asipate kuendelea. And a time came when he realized that he was working under some limitation. Na wakati ukafika akatambua, akapata kujua ya kwamba anafanya kazi chini ya kuzuiliwa. And that is the time we see him crying to the God of Israel. Na huu ndio wakati tunaona anamlilia Mungu wa Israeli. That he may enlarge his territories. Ya kwamba apanue maeneo yake. That he may expand him. Ili aweze kumpanua. Church, we need to make such a prayer to God. Kanisa twastahili kufanya maombi ya aina hiyo kwa Mungu. I'm sure many are the times that we begin projects that seem not to be progressing. Naamini ya kwamba ni nyingi ambapo tunaanza miradi ambayo inaonekana kwamba. Many are the times we try things but the things seem not to be working. Mara mengi tunajaribu vitu na tunaona hivyo vitu haviendelei. If you look around yourself, you see some things that you started but cannot progress. Ukiangalia mwenyewe utaona vitu ambavyo ulianza lakini haviendelei. We should see that some sort of limitation should be working against our lives. Na sasa kutambua kwamba kuna aina vizuizi ambavyo vinafanya kazi kinyume na maisha yetu. Cry out to the God of heaven. Na kama Yabesi yumlilie Mungu wa mbingu, that he may expand our territories. Ya kwamba apanue maeneo yetu. Jabez also needed the hand of God upon him. Yabesi pia alihitaji mkono wa Mungu juu yake. We have been taught in this altar that the hand of God means God's presence in our lives. Tumeambiwa mara nyingi katika madhabahu haya kwamba mkono wa Mungu unamaanisha uwepo wa Mungu katika maisha yetu. And lastly, he prayed that God would take away the pain and the sorrow over his life. Na ya mwisho akaomba ili Mungu amuondolee huzuni na uchungu katika maisha yake. I want very quickly to show you what this enlargement now calls for. Ningependa sasa kwa kifupi ni kuonyeshe kile kinahitajika kwa kupanuliwa huku kwa kiungu. Point number 1, realize that you really need the enlargement. Point ya kwanza ni kwamba hakika utambue ya kwamba hakika unahitaji huku kupanuliwa. Let's go to the book of Joshua chapter 13 verse 1. I want to show you Joshua. Twende Yoshua 13 mstari wa kwanza. Nataka kuonyesha Yoshua. Joshua 13 verse 1. I want to read a few verses and then we can move on. When Joshua was an old man, the Lord said to him, you are growing old and much land remains to be conquered. Verse 2. This is the territory that remains. And then down there you can read during your own time. I want to go back to verse 1 again. Take time and read about the territories that needed to be conquered. So verse 1, you can read for us verse 1 again. Mstari wa kwanza, basi Yoshua alipokuwa mzee na kuendelea sana miaka yake, Bwana akamwambia, wewe
umekuwa mzee na kuendelea sana miaka yako, kisha inasalia inji nyingi sana bado nyingi na inji kubwa. The Bible tells us at this time Joshua was old. Linatuambia wakati huu Yoshua alikuwa amezeeka. I want to believe Joshua had felt that now he had done enough. Nataka kuamini ya kwamba Yoshua wakati huo alikuwa anahisi ya kwamba alikuwa amefanya mengi. For God to come down and speak to Joshua, kwa Mungu kuja chini na kuongea na Yoshua, God reminded Joshua that he was an old man. Mungu akamkumbusha ya kwamba yeye alikuwa mzee. But look at the next part of that verse. Lakini angalia sehemu nyingine ya mstari huu. And much land remains unconquered. Na kuna nchi kubwa sana ambayo bado haijamilikiwa. Church, we are given a big area to conquer. Kanisa tumepewa eneo kubwa sana la kumiliki. There is much that we have not yet accomplished. Kuna mengi ambayo bado hatujatimiza. It doesn't matter what we have done this far. Haijalishi tumefanya nini mpaka hapa. It doesn't matter what you have achieved this far, church. Haijalishi nini ambacho umepokea wakati kama. Joshua had done a lot since they entered the land of promise. Joshua had accomplished a lot in the land of the promise. Joshua alikuwa amefanya mengi katika nchi ya ahadi. But God came down to remind Joshua that there was much land that remained not to be conquered. Lakini Mungu akateremka akamkumbusha Yoshua kwamba kulikuwa na sehemu kubwa sana ya kumiliki. Remember, the lands that were yet to be conquered had people occupying. Buka ile nchi ambayo ilikuwa imilikiwe ilikuwa na watu ambao walikuwa naishi kule. So Joshua and the children of Israel had a duty. Basi Joshua na wana wa Israeli walikuwa na kazi ya kufanya. They had a responsibility to take away the inhabitants of that land. Walikuwa na majukumu ya kuondoa wale watu ambao walikuwa naishi for them to occupy the lands that were yet to be conquered. Wao ili waweze kuishi na kumiliki nchi ambayo their tribe they had to drive out. Kuna makabila ambao walikuwa waondoe. And in this matter they needed a person like Caleb. I want to show you Caleb. Na walihitaji watu kama Kalebu ambao nataka kuwaonyesha. I want to show you Caleb in the book of Numbers chapter 13 from verse 26. Let's go there. Nataka kuonyesha Kalebu Hesabu 13. Numbers chapter 13. Hesabu 13. Now basically we know that Joshua and Caleb are the only people tunajua kwamba Kalebu na Yoshua ndio watu tu wa kipekee who left Egypt and got to get into Canaan. Ambao walitoka Misri na ndio walikuwa waingie katika nchi. I tried to find out the life of Caleb. Najaribu kutafuta na kuchunguza maisha ya Kalebu. When you look at Caleb there in the book of Numbers chapter 13, I want to begin from verse 26. Let's go to 27. Hesabu 13 mstari wa 27. Verse 27. This was their report. Okay, church, this is the time when the children of Israel, when the 12 spies were sent to spy the land of Canaan. Wakati huu wapelelezi 12 walikuwa wamepelekwa kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Caleb and Joshua were among the 12 spies. Na Caleb na Yoshua walikuwa miongoni mwa hao wapelelezi. When the other people brought a bad report about the promised land, wakati wale wengine walileta habari mbaya kuhusu nchi ya ahadi, there was something special about Caleb. Kuna kitu speciali na huyo Caleb. There was a spirit in Caleb that was different from the other people. Ulikuwa na roho tofauti ndani ya Caleb ambayo ilikuwa tofauti na wale watu wengine. Now verse 28, let's go to 28. You can read all this during your own time because of time. Mstari wa 28. Verse 29. Here people are giving reports of how they saw giants in that land and how it was not possible to get to that land. Let's go to verse 30. Now look at this one. Verse 30. After everybody who had gone to spy that land had given a negative report about Canaan. Baada kila mtu mwingine ambaye alikuwa ameenda kupeleleza nchi kutoa habari mbaya kuhusu ya Canaan. The Bible tells us, but Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to take the land. He said, we can certainly conquer it. Verse 30, you can read for us. Mstari wa 30, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Look at this confession by Caleb. We can certainly conquer it. Angalia huu shuhuda wa Kalebu ya kwamba tunaweza hakika kuitamalaki. After
every other person had seen giants in that land. Baada ya kila mtu mwingine kuona majitu katika nchi. After these other spies giving a negative report that affected the entire congregation of Israel. Baada ya wapelelezi wengine kutoa habari mbaya ambayo iliadhiri watu wa Israeli. A man with a different spirit stands and silenced the crowd. Mtu mwenye tofauti, roho tofauti akaja na kuwatuliza watu. And he watu. encouraged the people, let's go at once. Na akawatia watu moyo, twendeni mara. And take that land. Na tuichukue nchi. Because we are certainly able to conquer it. Kwa sababu hakika tunaweza kuishinda. The church, we need people who have the spirit of Caleb for our enlargement. Kanisa tunahitaji watu ambao wako na roho kama Kalebu kwa kupanuliwa. People who are not ready to be discouraged by circumstances. Watu ambao wako tayari kuvunjwa mioyo kwa sababu ya hali. People who are not ready to accept intimidation of whatever kind. Watu ambao hawako tayari kudunishwa na kutishiwa. Caleb knew he carried the promises of God. Kalebu alijua kwamba anabeba ahadi za Mungu. And God was true to his word. Naye Mungu alikuwa mkweli kwa neno lake. God had given them the land of Canaan. Mungu alikuwa amewapatia nchi ya Kanaani. And there was no reason to doubt the promises of God. Na hapakuwa na sababu ya kuwa na shaka kuhusu ahadi za Mungu. This morning I want to encourage somebody. Kanisa asubuhi ya leo ningependa kumtia mtu moyo. As we go ahead for our enlargement, tunapoenda mbele kuchukua panuliwa we are carrying the promises of God. Tunabeba ahadi za Mungu. And we have no reason to doubt the promises of God. Na hatuna sababu ya kuwa na shaka juu ya ahadi we za are Mungu. Certainly able to conquer more lands. Hakika tuna uwezo wa kumiliki nchi zaidi. You are certainly able to get that which you have not yet accomplished. Hakika unaweza kutimiza kile ambacho tayari hujatimiza. There is more land to be conquered. Kuna nchi zaidi ya kumilikiwa. We need people with a strong spirit. Tunahitaji watu ambao wako na roho ya kukamavu. We need people who are not ready to be discouraged. Tunahitaji watu ambao wako tayari kuvunjwa moyo. We need people with the spirit even of Joshua. Tunahitaji watu ambao wako na roho kama Yoshua. If you look at the book of Joshua chapter 14 very fast. Ukiangalia Yoshua 14 kwa haraka. Joshua 14 verse 6. Yoshua 14 mstari wa 6. I'm about to finish. Joshua 14 verse 6. Joshua 16 mstari wa 6. This is what the Bible says. A delegation from the tribe of Judah, led by Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, came to Joshua at Gilgal. Caleb said to Joshua, remember what the Lord said to Moses, the man of God, about you and me, when we were at Kadesh Barnea. Verse 7. I was 40 years old when since Moses made this promise, even while Israel wandered in the